Hello everyone! Welcome back to my channel. My name is Debbie. And for today's weekly vlog, ewan ko kung narinig nyo ako. Pero andito kami sa SM South Mall. Kakain muna kami. And then, mag-grocery. It's June 12, holiday. So yun. Ang hirap. Ang hirap ko. Salita. Hello, we're at Sumunico. Kami kakain. Hello, we decided to go to SNR. Much out of you, but now I need you to meet me in the middle. Don't wanna make an old mistake, and I'm trying to keep my priorities straight. So don't blow this, baby. It should be simple. Hey, why don't you take it or leave it? Yeah, I might want it. Don't need it. I should run, 'cause every time I give it, commit. Give me some conversation, baby. Pick up the phone. I really think that you should take it or leave it. Take it or leave it. Oh, take it or leave it. Hello, we just got back home and tutuloy ko na yung paglilinis ko ng window. Nakakalahati na ako. Yung mga singit-singit ay medyo mahirap ma-reach ng basahan and ng vacuum kasi yung mga alikabok na noot na. So, I'm gonna use my Thieves Household Cleaner. Yung aking spray bottle na ginagamit ko from dati pa. Nilagyan ko na ng water. So, lalagyan ko na lang ngayon ng, bago tayo naubos ko na yung una ko. Lalagyan ko lang ng siguro mga 1.5 kasi hindi ko siya napuno. Kasi pag pinupuno ko, medyo mabigat. 1 liter kasi yan. Lalagyan ko na rin ng drop ng Thieves. Kaya pag naglilinis ako, ay, sorry, natatakpan. Pag naglilinis ako, hindi ako masyadong ina-allergy unless super dumi. Hello everyone! Natapos ko na yung 1/4, balik kalahati, nung kalahati. Nalinis ko na yung every glass and nabalik ko na sila. So, yung kabilang side, nandun pa sa sahig. Lilinisin ko pa kasi sobrang dumi. So, watch me. Grabe oh. Hello, hindi na ako nakapaglinis kasi may dumating kaming friend na nakapagkwentuhan muna ako. So, I'm just gonna take my Ningxia for today and magliligpit muna ako. Pero tomorrow na talaga ako tomorrow na talaga ako yung full ligpit talaga. Ay, di pa rin pala ako nag-sulfurizen. So, mag-sulfurizen ako. Sandali. Ako. All cool. Never expected too much out of you. But now I need you to meet me in the middle. And then you get the toothbrush. And then brush it. It's coming off the red one. Hello everyone, it's June 13, 10 a.m. and I'm just editing a vlog that's supposed to go live tonight. So tatapusin ko lang to. And nag-aaway doon. So tapusin ko lang to. I'll let you see what I have for breakfast or lunch or brunch.
Hello, I'm back for lunch. I also have just 2 squares ng Cadbury na top deck. Favorite namin to ni Peter. Tapos, I have my Ningxia here. Naglilimit ako ng sweet intake para hindi ko feel na deprived ako na cold turkey out. Kasi pag nafe-feel mo na deprived ka, parang pag hindi mo na kaya, magbe-binge ka ng gusto. Nangyari sa akin yun a couple of times, kaya lumabo ko ng ganito. Kaya kinokontrol ko. Pwede akong mag-sweets pero konti lang, parang gano'n. And then I'm gonna take my sulfurzyme with my Ningxia. Tutuloy ko lang yung pag-edit ko and then I'll come back later. Hello everyone. It's already 6:44. 15 minutes before mag-live yung video na napanood nyo before itong vlog na to. Tapos na lahat. Na-edit ko na thumbnail. Tapos na nakaschedule na rin siya. Waiting to go live na lang. Yung caption ko na deadline today at 5 p.m. natapos na rin. Submit ko na rin sa brand. So, wala na akong pending for today. Ay, nakikita si Peter. Wala na akong pending for today when it comes to my side hustle in content creation, camera route. Lumipat ako dito sa sala kasi yung aming dinner. Naabot ko siya. 6 minutes na lang before my video goes live. So, I think it's enough for tonight. At least I got my sweats in. Apakan ko ni Vince kanina dito sa namin. Sakit. Whew. Yun na lang muna for tonight. We're having homemade burgers. Si Peter lang yung gumagawa ng aming burger patties. Siya lang, bumibili lang siya ng giniling na ang sarili niyang mix na yung fats and lean meat. Tapos siya na nagtitimpla dito, salt and pepper. Tapos, basta nakuha na niya na sobrang juicy na yung mismong patty na mamaya pagka kinain na namin, papakita ko sa inyo. Hello, tapos na ako maligo and naprito mo na. Pritoin nga. Yung pag-flip na to, di ba? Pag-flip niya, nilalagyan niya na ng cheese para mag-melt na din kasama sa patty yung cheese. Parang sumasama siya. Hindi ko, basta ganun naman ang ginagawa ng mga ng mga gumagawa ng burger. Tapos, na siya kanina. Nag-caramelize ng onion. Kaparas to sa sweet ecstasy, di ba? Isa rin yun sa bagong technique niya na mas napasarap yung burger. Not so hot you cannot taste. Ang W ah. Sama na. What? Hello! Tapos na kaming kumain. Kapag ligpit na rin ako when naghugas ng pinggan. And right now, I'm having my night tea. Kasi pagka medyo heavy yung kain ko, para mas madali mag-poop sa morning. Thank you so much for joining me in building this rack, organizing my mess here in the studio/spare bedroom. I'll see you again next week for another vlog, and thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Please subscribe if you haven't already, and I'll be seeing you on the next one. Bye! Hello. To a show, 'cause we're so busy. Papa.